Ik denk dat wij collectief als ploeg een heel goede wedstrijd spelen. Vooral defensief, als ik zie Leiden onder de 70 punten houden. Ik denk dat we een heel goede job doen. En een aanval loopt het ook gewoon vloeiend. Daardoor een sterke match van ons, denk ik. Nou willen teams niet altijd heel veel over hun gameplan verklappen, maar ja, de wedstrijd is nu even geweest. Kun je iets vertellen waar jullie op focusten in de voorbereiding en in hoeverre dat gelukt is vandaag? Ik denk sowieso de focus was defense sowieso bij ons. Ik denk al heel het seizoen. Een beetje Cook en Davis. Dat is natuurlijk minder goed gelukt. Maar uiteindelijk, ik denk collectief als ploeg hebben we gezorgd dat de rest ook niet echt in de match komt. Waardoor dat we wel echt goed hebben kunnen spelen. En jullie begonnen heel goed in het eerste kwart. Wat werkte er voor jullie? Ik denk weer defense. Ik denk we houden ze heel lang onder de 5 punten. En daardoor zijn we gewoon kunnen gaan lopen. Ik denk dat we niet echt set-offenses moeten spelen. Gewoon open basketbal en dat werkte heel goed voor ons. Nou kennen wij Tony van der Bosch ook al een paar jaartjes hier in Nederland. Wat voor soort coach is dat? Een heel goede coach. Ik denk ook gewoon... Die kent heel alles van basket, zit er al heel lang in. Dus het is ook tof om de kennis van hem mee te krijgen. Waar staan jullie dit seizoen, Yannick? Jullie hebben best een leuk record. Zijn jullie daar tevreden over? Of, in hoeverre heb je het idee dat jullie nog aan het groeien zijn? Ik denk de records staan we zeker goed. Ik denk dat we top 5 staan. Wat eigenlijk niemand van ons had verwacht. Dus we doen beter dan de verwachtingen. En het klikt gewoon met de ploeg. We hebben een leuke ploeg, de sfeer zit goed. Dus het gaat alleen maar beter worden, denk ik. Kun je iets vertellen over de sterke punten van jouw eigen spel in dit Mechelen van dit seizoen? Ik denk voor mij is het vooral defense en mijn shot, 3&D guy, waar ik probeer echt in die rol in te groeien. En voorlopig gaat het best goed. Mooi, Yannick. Wat vond je van de sfeer hier vandaag in Leiden? De sfeer is heel goed hier in Leiden. Het is heel aangenaam zelfs als uitploeg om hier te komen spelen. Het is geen slechte sfeer tegen de bezoekers, het is gewoon de thuisploeg heel hard ophypen. En dat is top om zoiets te kunnen zien. Laatste vraag, Yannick. Er was een mooie club, een stuk of 60 supporters uit Mechelen meegekomen. Wat zou je tegen de fans van Mechelen willen zeggen? Zoveel mogelijk meekomen. Momenteel op uitmatchen hebben ze nog niet echt bij. Het zou tof zijn moesten ze allemaal eens meekomen naar de uitmatchen en daar ook wat lawaai kunnen maken. We zijn hier met de winnende coach van vandaag van Kangoeroes Mechelen, Tony van der Bosch. Coach, hoe kijkt u terug op de wedstrijd tegen Leiden? Ja, eigenlijk... Wij hebben van de aanvang van de wedstrijd steeds de leiding gehad. Wij zijn redelijk furieus begonnen, omdat wij ook vooral Leiden niet onderschatten na hun mooie overwinning tegen Leeuwarden vorig weekend. En de jongens hebben perfect hun opdracht uitgevoerd. Coach, het is altijd mooi hier spelen in Leiden. U heeft zelf ook in Nederland gecoacht. Wat vond u van de sfeer in deze, voor u denk ik ook nieuwe arena? Ja, ik vond het wel oké hoor. Ik ken natuurlijk ook de sfeer in de 5 mei-hal. Dus daar kwam je niet gemakkelijk onderuit. Hè. Maar hier begon het toch ook begint terug te leven hier in deze prachtige zaal trouwens. Ja, in deze gym. Dus, en het team is oké. Hoogtes en laagtes zoals de coach het zelf aangaf. Maar ik denk dat ze niet te veel moeten daar gaan panikeren, want het zijn nog een race en wedstrijden. En ik denk dat er nog heel wat groeimarge in dat team zit. We spraken net met uw speler Yannick, die zei, mensen hadden misschien niet verwacht dat Mechelen zo hoog zou staan. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, kijk, wij zijn redelijk lang de underdog. Maar wij begonnen redelijk goed in Oostende gaan winnen. En dat is eigenlijk voor het vertrouwen fantastisch. En dan denk ik dat we ons geweldig focussen op de thuiswedstrijden en eigenlijk heel ontspannen op verplaatsing spelen. Ja, Leiden heeft het moeilijk thuis. Ik snap wat u zegt. Coach, wat vindt u van de formule dat we nu meteen al tegen de Nederlandse ploegen spelen? Gewoon vanaf het begin van het seizoen in de BNXT League? Nou, ik vind dat wel goed hoor. Ik vind het goed omdat er dus eigenlijk de saaiheid verdwijnt over die gold en die zilver. En nu speelt ook iedereen tegen iedereen. Kijk, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de wedstrijd Oostende-Den Helder, stond het 66-64 op een gegeven moment. Dus daar moeten we ook allemaal rekening mee houden. Dus veel wedstrijden, voor profteams komt dat goed uit. Dan nog eens gekoppeld aan bekerwedstrijden en nog eens gekoppeld aan Europese wedstrijden. Dan kom je toch aan een race van ongeveer 55 wedstrijden. Een volledig schema, dat is toch verantwoord voor profteams. Coach, kunt u eens beschrijven wat voor ploeg u op dit moment heeft? Waar liggen jullie sterke punten? Wat zijn misschien ook de punten waar jullie nog aan willen werken?
De rotatie is daar. Wij zijn eigenlijk nu compleet. Dus 12 spelers die iedereen hun kans kunnen krijgen, dat wel. Wij hebben een paar exponenten in het team, zoals Trenton Gibson en zoals Hyatt. Maar ik denk ook dat die anderen de ondersteuning ook geven aan die 2 spelers. En ja, die jongens hebben ook een fantastische mentaliteit. Ze zitten in de winning mood. En ja, dan komt het altijd ten goede. Hè. Ook de ervaring van jongens zoals Voorts, die nu juist is bijgekomen. Ook Domine Loubry. Ja, dat zijn Dorian bijvoorbeeld, die heel goed doet. Ja, wij zijn gewoon een team. Het is een teamsport, hè. Ik zou er eigenlijk buiten. Te bescheiden, coach. Laatste vraag. We spraken dus met Yannick Dammen. Kunt u hem eens omschrijven? Nog een wat jongere speler. Hè? Wat is de kracht van zijn spel? De kracht van zijn spel is vooral de snelheid van uitvoering. Hij is een geweldige verdediger. Hij heeft altijd eigenlijk op de forward moeten trainen. Ik heb hem dus eigenlijk echt een switch laten doen vorig seizoen reeds. Dat hij naar de power forward gaat. Omdat hij zo snel is en een goed afstandsshot heeft. Ja, dus eigenlijk, en ja, dat is een gymrat. Hè. Hij traint dus dagelijks. Je krijgt hem heel moeilijk uit de zaal. Dus en dat zijn de jongens die het op termijn wel gaan maken. Hij maakt een hele mooie indruk. Coach van der Bos, dank u wel voor uw tijd. Leuk om u ook weer in Leiden te zien. En een heel goed vervolg gewenst in de BNXT League. Oké, dank u wel. Oké. Het was ook weer prettig in Leiden te zijn. Leidenaars, hè? Well, I think again we let a team come into our home place and play harder than us. You know, it's very frustrating. It's very frustrating because you talk about it, you show it, you see what happens when we do play hard, what results are possible. But if you don't play hard, if you don't do the little things, you know, it's like any team that comes in here, if they got a good scoring wing players or a good scoring guard, they have great games. So, you know, I try to challenge my players to have pride, but I don't see pride right now. I see guys just kind of going through the motion, and you know, there's one thing I demand and I want and I expect is that guys, whether you're scoring or not, but to play defense and play hard and give everything you have. And I don't see that on the court. You know, I saw my point guard, Aaron, give up on a play. He makes a bad pass, he gives up. JD makes a great play to recover, gets a block. If he would have hustled down, maybe he gets the rebound. But no, he stands there and watches. So if that's supposed to be our leader of our team, we're in trouble. Were you surprised because you had the big win against the nation-leading Leeuwarden in overtime? So it's like maybe, you know, they show up with a lot of energy in the first quarter. They fought back, but you know, like the beginning was really a bit tame. Yeah, but it's like, for whatever reason, the guys don't want to talk to each other. They don't communicate with one another. How many times do we make a switch and we're on the wrong side of the switch? Why? Because we don't communicate. You know, so these guys can sit there and stare ahead and listen to what I say and not say a word. But at the end of the day, they're the ones not communicating, not just with the guys in the locker room, but on the court. And they're the guys ended up getting beat, and their men end up with 22, 30 points or whatever. You know, and so I think our entire team has to play with more heart, more desire, especially at home. You know, that's a thing I've said, I don't know, 5 times I think already. It's like, you cannot let someone come in and play hard on you. The people in this gymnasium, if you lose, they'll respect it if you play hard. Yep. But if you give up or you don't do the things, at least try to do the things, yeah, then no one's going to be happy. If you don't mind, if you look at the offense in the first quarter, it seemed like the team was looking for a lot of long-distance shots, a lot of three-pointers. If they drop, it's great, but maybe not the best way to get into the game if things are not working out. It's easier said than done, I know, but maybe play a little more inside. Well, Brad went down, after 5 minutes, you know, and so we play with basically a 4-man and 4 wings. Unfortunately, that seems to be the way some players think they can solve a problem. It's just to not run a play, just go ISO, one-on-one, put your head down and try to score. And a lot of times that leads to desperation, you know. And I said after the game as well, I said if you look at the few times we actually did run a play and execute, we got great looks. We didn't always make the basket. Okay, that's part of the sport. But when we actually ran the play or did the little things, we got good looks. But I think I got some selfish players, unfortunately. I think some guys identify themselves too much as, I have the ball, I can score, and when I do that, then I'm motivated to play the other end. And unfortunately, I got to work to get that out of them and
You know, if a guy doesn't have pride in what he's doing, then he should question what he's doing. Final thing, Coach, I'm not sure if anything is known already, but like you said, your big man, Brett Green, went out with a possible injury. Any news? It hurts. You know, it's the same injury he had before. But again, that happens. If you know, I can only say we need help. We need more players. We've been playing the whole season with 3 big guys, and with Lucas trying to play the 4, which he does the best he can. But then you play the next games with 2, you know, and Brad is not 100%, and so these things are going to happen if someone continues to have that many minutes, you know. And so what happens then is that he can't be as aggressive. He's maybe not the quickest guy anyway, but then he's even slower because he's afraid to jump off of it or accelerate, and that becomes even more and more a liability in that situation. So, you know, we win one quarter. We win the last quarter. That was it. But unless I calculated wrong. But all the other, they dominated the game from the first minute to the last, and that just shouldn't happen at home. Yeah, with tonight's top scorer of ZZ Leiden, Aaron Cook, 70 points in the game against Mechelen. Tough one. Aaron, what are your thoughts about tonight's game, please? You know, it's a tough one. Coming off a big win in Leeuwarden, you know, we thought we had a good chance of coming in here and winning another one. But, you know, we struggled offensively, I think, shooting a lot of threes, you know, playing outside of our comfort zone. But, you know, I think also defensively we didn't do our best work. So, you know, we got to go back to the lab and get more work in. Exactly. Coach spoke to us about communication on defense. I know that you're working hard on that in practice. That's something that's still developing, right? Yeah, definitely. You know, I feel like in practice we really go at it pretty much every day in practice. It looks really good, you know, and, you know, when we come out here, like I said, we feel confident. But a lot of times, you know, obviously you do scout and you do all those things to prepare for the game. But a lot of times it's just different when you're playing against a different team and everything's happening in a split second. And, you know, communication just breaks down. You don't have time. So, again, nothing that we can do about it now. We lost the game. All we can do is watch film and get better. Aaron, you've shown in this season that you can basically do it all. You can score, you can dish, you can defend. You can. What maybe is the best asset that you have to get this team to the next level? What part of your game would you like to show more maybe than you can right now to get over the struggles of the last few weeks? You know, I think the biggest thing that I can bring to this team is playmaking. You know, just attacking the basket and dishing out when people collapse. You know, this last month and a half I've been struggling a little bit trying to figure out when to do those things and when not to do those things, trying to figure out, you know, basically how to fit my game, my style into the offense that we run. So today was a little bit better. I was able to score, also dish a little bit, but just wasn't enough today. I know that the fans again came out and like Coach said, if the team works hard, you know, they will always have your back no matter if you win or lose. What's something that you're looking forward to give back to the fans over the next few weeks going into Christmas? I think the biggest thing, Coach always preaches it, is just playing hard. You know, that's all they really want to see at the end of the day, win or lose. So, you know, I think we're definitely trying. I think we can do much better, obviously, but that's the biggest thing, is just going out there, playing as hard as we possibly can, having fun, and trying to get a win every night.